enough. No, jump. Ini udah jam 5.15. Kita mau siap-siap pulang ke rumah, tapi aku mau ngambil video satu lagi sebelum kita pulang. Jadi ini pemandangan belakang apartemen kita, guys, selama kita di sini. Cantik banget ya. Oke, kita mau pulang sekarang. Saying bye to our apartment. Hopefully we'll see you again soon. Thanks for good stay here. Lights off. That view is so amazing. Room. You have the keys left. Oh, it's so refreshing, the air. That's nice. Tapi nanti lama-lama kalau udah mau ke jam 12 siang itu udaranya panas biasanya. Kayak Indonesia gitu. Jalurnya kita harus ke rental car. Pasang masker supaya aman. Soalnya kita di airport internasional. Itu seluruh penumpang pesawat dari mancanegara, dari negara lain. Kita kan nggak tahu ya mereka hati-hati atau enggak. Jadi maskernya harus dipakai terus. Doors closing. Doors closing. Second floor. Good vacation. Mm-hmm. Doors opening. Open. Okay, thank you. Should we go here, babe? Yeah. Yeah. We don't need to follow. Oh. Very smart. So beautiful. Sepi airportnya. Soalnya kita pagi banget bangun. Was it 5? 5. Where's the desert? Where is what? Sepi banget. Masih pada tutup. Hawaii ini beda dengan suasana di Amerika ya. Kalau Hawaii waktunya waktu lambat, orang-orang itu take their time. Tapi kalau di Amerika itu benar-benar semua itu about money. Shop-shop, restoran, toko-toko itu bukanya tuh pagi banget.
Di sini bukanya toko restoran bukanya jam 10. Jadi penumpang pesawat yang sampai di airport jam 6, jam 7 tuh pada kelaparan. Yang buka tadi cuma Starbucks. Udah gitu lainnya panjang banget. to San Diego. I'm sure they told you up front. We pretty much chartered good? this flight for you guys. There's only 18 of you spread out. Have Wi-Fi You have so much room. It's what? We certainly appreciate you choosing us here. Ternyata cuma 18 orang aja di pesawat ke San Diego. You can sit over there. Whatever. You can sit here and get check all the. Don't sit on me. Of course. You shitty. Wow. Okay, enough. No, don't. Oke guys, kalian udah aku ajak jalan-jalan ke Hawaii. Sekarang kita udah dalam perjalanan pulang ke San Diego. Pesawatnya kosong banget. Jadi nanti kita sampai jumpa lagi di California.